Hello, kids, and we're back. And we're here surrounded by glaciers and waterfalls. We can actually hear the waterfalls, and the hills behind me are just dripping waterfalls. And we're actually between two glaciers. There's one to the right over there, and then one to the left. And there's right behind me that white there. That's another glacier. And the reason we're here is because there is a tunnel we have to get through to get from where we are into the town of Whittier, where we are catching a ferry to the town of Valdez. And the the tunnel is from the 1800s, from the old mining days, and it can only fit one lane of traffic at a time. And basically, we have a 40-minute wait here as the other side, the other side of the mountain, they're allowed to cross over. And this traffic, we can see traffic coming in now. And then we wait here for 40 minutes, and then we'll be allowed over. So if you ever go in between Seaward and Whittier, or between Anchorage and Whittier, make sure you budget an extra 30, 40 minutes or an hour to wait here at the tunnel. Unfortunately, it's not like Switzerland where the tunnels go both ways. Here, we actually have to wait for the tunnels to go through the mountains. But it's one of the most beautiful places to be stuck for 45 minutes. Funny enough, there's no facilities of any kind, just nature, just absolute beautiful nature, rumbling waterfalls, and glaciers. So, catch up with you when we get to our ferry. Ciao. Hola chicos, ahora en español. Y estamos acá en un lugar magnífico. Estamos atrapados entre dos glaciares y montañas nevadas que están llenas de cataratas de agua. Todas esas montañas detrás de mí están llenas de cataratas de agua, y hay un glaciar a la mano derecha y otro glaciar a la mano izquierda. ¿Y por qué estamos acá? La razón de que estamos acá es porque tenemos que cruzar un túnel que atraviesa la montaña que está detrás de mí, pero el túnel fue construido en los 1800 por la minería y es de un solo carril, o sea, solamente pueden ir en una dirección a la vez, así que tenemos que esperar acá por 40 minutos para que el otro lado de la montaña el tráfico pueda pasar, y podemos ver acá el tráfico que viene del otro lado. Y después de 40 minutos entonces abren nuestro carril para que nosotros podamos atravesar la montaña e ir del otro lado. Esto nos recuerda un poco a Suiza, que tienen túneles que atraviesan la montaña, pero en Suiza tienen dos carriles. Aquí en Alaska todavía no han llegado a ese nivel de tener dos carriles, pero es uno de los sitios más hermosos para estar atrapados por 40 minutos, simplemente escuchando las cataratas y viendo los dos glaciales. Tenemos un glacial allá y otro glacial acá atrás. Así que nos vemos en el ferry.
kids, so we made it. We're on the ferry to Valdez, Alaska. We're skirting through the fjords out there. We're gonna see if we find some we see any whales or any type of animal wildlife out there. It's pretty foggy, so I'm not sure how they're gonna avoid icebergs the fog, but we'll see. Catch up when we get to Valdez. Hola amigos, estamos en el ferry para Valdez. Es un día muy nublado y estamos en el fiordo y vamos a ver si conseguimos algunas ballenas en el camino. Son 5 horas del pueblo de Whittier, Alaska, hasta Valdez y vamos a estar pendientes de algunas ballenas y no sé cómo el capitán va a evitar los icebergs porque hay mucha neblina, así que nos vemos en Valdez. Chao. Hello kids, and we are back, and this is summer in Alaska. Absolutely beautiful. Bog, ducks, Snow Peak Mountains, and 80-degree weather. So if you ever thought about a summer destination that is a little bit off the beaten path, we would definitely recommend coming to Alaska. It's absolutely stunning place. The glaciers are humbling. I'd never seen a glacier before in my life, and when we arrived in Alaska, never seen a glacier before, and went from never seen a glacier to seeing over, I don't know, lost count of how many glaciers we saw. But the sad thing is that at every glacier that we did see,
the locals were saying, oh, you know, you should have been here, you know, 10 years ago, 20 years ago. The glacier was like thousands of miles or hundreds of miles down the valley. And everywhere you go around these mountains, this part of Alaska, you see the evidence of melted glaciers, and also when you're out on the coast in the fjords, the sea is just deep blue from the melting glacier. So the glaciers are just bleeding out. So I dare anybody come up to Alaska and see the melting glaciers and still say that climate change is not a thing. The evidence is here, and it's quite stunning. So you know, maybe that's a good time for it to start switching to an electric car or something to try to help, because these glaciers are not going to be here for long if we keep doing what we're doing. In any case, I hope you enjoyed our wanderings through Alaska, and it's a gigantic state, so we only scratched the surface. We really loved it, and we hope to come back soon, maybe even in the winter, so we can see the winter lights. But you know, if you're looking for a place that's a little bit off the beaten path that is absolutely stunning, yeah, come to Alaska. And make sure you give us a like and follow us, and go to Amazon to check out on my books. I have a book in English and in Spanish that is a great way to learn a language by reading a fiction, interesting, exciting fiction story. So see you next time in another Adventures in Spanglis. Ahora en español. Bienvenidos a Alaska en el verano. Glaciares, montañas con nieve y ríos con patos. Y es uno de los sitios más hermosos que hemos visitado. Y si están buscando para un lugar que está un poco más apartado, un lugar más común de visitar, les recomendaríamos que vinieran acá a Alaska, porque es realmente un sitio absolutamente espectacular. Pero no solamente es espectacular, pero también es una experiencia increíble ver los glaciares de cerca. Pero también es una experiencia que te deja en evidencia que el planeta se está calentando y los glaciares se están derritiendo. Todos los glaciares que visitamos, la gente local nos decía, si hubieras venido hace 5 años, hace 20 años, el glaciar estaba mucho más adelantado, era un glaciar mucho más grande. Y cuando llegamos a Alaska, nunca habíamos visto un glaciar en nuestra vida. Y pasamos de ver nunca haber visto glaciares a ver, creo que vimos cientos de glaciares durante este viaje. Pero a la misma vez vimos muchísima evidencia que los glaciares se están derritiendo, y las montañas, hay mucha evidencia en las montañas que muchas valles y zonas donde los glaciares ya se han derretido. También los fiordos, los fiordos están completamente azules porque los glaciares se están derritiendo a una velocidad muy veloz. Así que si están pensando en hacer algo para ayudar al clima, para que los glaciares no se derriten, tal vez es un buen momento para empezar a comprar un carro eléctrico o hacer algo en tu vida para que el clima no se caliente tanto y los glaciares no se derritan, porque cuando estos se derritan, el planeta no va a ser un buen sitio para vivir. Así que ahí les dejo con este pensamiento. No se olviden darnos un like y darnos un follow para traerles más aventuras en Spanglish de otros sitios excepcionales en el mundo. Y vayan a Amazon y busquen mi Max Milano, o vayan a maxmilano.com y chequen mis libros. Tengo un libro en inglés que también tiene una versión en español, que es una buena manera de aprender español o inglés leyendo una historia emocionante, excitante, una historia de ficción muy emocionante. Así que chequen eso, vayan a maxmilano.com, dejen un like y nos vemos muy pronto en otras aventuras en Spanglish. Chao.